ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು TCHR. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ PUC ಇದು ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಲಿಂಕಲ್ಲಿರೋ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಗೇ-ಲೂಸಾಕ್ಸ್ ಲಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ದ 4 postulates ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ ಆರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಥಿಯರಿ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ, ಈ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ consists of a large number of particles, smallest particles called as molecules. Each and every gas alliro smallest particles ge molecules anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. And these molecules are in random motion, random continuous motion. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ದೇ ಕೊಲೈಡ್, ಅವುಗಳೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಮೋಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್. And if you take the whole volume, say this is a volume occupied by the gas, ಇದಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ 100 cm³ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 cm³ ಏನಾದರೂ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 99 ರೂಪೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು 1 ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳದೆ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಸೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, between the gas particles, gas molecules move ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. there is no intermolecular interactions, there is no intermolecular forces acting. ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದಿನ್ನೊಂದನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಇದು ವಾನ್ ಡೆ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ average kinetic energy of the gas particles is directly proportional to the absolute temperature. So temperature ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ kinetic energy of the gas molecules also goes on increasing. ಇದಿಷ್ಟು postulates. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 postulates ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೀಬೋದು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೇಟರ್. ಒನ್ ಇಸ್, compared to the total volume, the individual volume of the gases is not negligible. This is the first one. And the second one, ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು collide ಆದಾಗ, say they are colliding with each other and also to the walls of the container, there will be intermolecular forces which are going to be interacting in case of real gases. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸಿಗಾದಾಗ ಈ 2 ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಥಿಯರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಲ್ ಡೂ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ and then come back to Dalton's law. According to ideal gas equation, this is very important. PV is equal to nRT. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, n moles of gas ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, 1 mole of gas ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ. 1 mole of gas ಕೊಟ್ಟರೆ then it is PV is equal to RT. n moles of gas ಕೊಟ್ಟರೆ PV is equal to nRT, where P is the pressure, V is the volume, n is the number of moles of gas, R is the gas constant, T is the temperature. and R ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8.314 joule per mole per Kelvin, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. and van der Waals equation ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ is not negligible. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ ideal gases. We know that the ideal gas never exists. So ನೀವು ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಎಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿತ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದೇ ಕೊಲೈಡ್ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕರೆಕ್ಷನನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, P plus AN² by V² times V minus NB
is equal to nRT. 1 ಮೋಲಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಎನ್ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ 1 ಮೋಲ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕರೆಕ್ಷನನ್ನು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯೂಶುವಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ Z, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ PV ಡಿವೈಡ್ ಬೈ nRT. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸು ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. And under what conditions ideal gases behave differently from the real gases? Ideal gases ಅಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಂಡರ್ ದೀಸ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬಿಹೇವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಸೇ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರು, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಟೈನರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನಾವು ಎರಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 4-5 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, 4-5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಸೌಂಡ್? ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಟೋಟಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು? It is the partial pressure. So total pressure is equal to the partial pressure of nitrogen plus partial pressure of oxygen plus whatever the gases are there, elladra partial pressure add agutte. So what is partial pressure? It is the pressure exerted by individual gas in the mixture. So according to Dalton's law, in the total mixture of gases or the total pressure by a mixture of gases is equal to, it is a sum of partial pressure of gas first plus partial pressure of the second gas. ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ಗಳಿದಾವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಟು ಕೆಲವು ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ, ದೆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then moving on to first law of thermodynamics. This is very simple. What is the statement of this first law? If you are watching, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, you can respond to this. So according to the first law of idu related to conservation of energy. Okay, so it says that what is the mathematical form? Delta U is equal to Q plus W. The change in the internal energy is a sum of heat energy plus work done. Whenever you write an equation, ಒಂದು equation ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಏನೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, the heat cannot be created or destroyed, ಅಥವಾ energy cannot be created or destroyed but can be converted from one part to another, or whatever the total internal energy of the system, that is going to be conserved. The sign convention na kuda nodಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಯಾವುದು, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಯಾವುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮೈನಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮೈನಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. Then what is intensive property? So easy to remember, in anta barutte. So any property, this is independent on amount of the substance you are going to take. Substance taken, the quantity of the substance taken. For example, ನೀವು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಾಟರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು, ಆ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ವಾಟರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು, ಎರಡು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ on the amount of substance or the quantity of the substance you are going to take. For example, mass, volume, all these are going to become the extensive properties. This is a common question. What is entropy? Entropy andre it is a measure of disorderness of the system.
ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಆರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಟೀಚರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಂಡರಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ SI ಯೂನಿಟ್? ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸಾಲಿಡಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಸಾಲಿಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. So what happens to the entropy over here? Tightly packed ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the entropy will be least here. Liquid ಅಲ್ಲಿ particles are free to move. Disorderness increase ಆಯಿತು. So the entropy increases. Gaseous stateಗೆ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ disorderness will be most. So the entropy will be maximum. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Is maximum. Now, what is the SI unit? So it is joule per Kelvin per mole. This is the SI unit. Write the Gibbs equation and explain it, terms in it. Gibbs equation ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Gibbs Helmholtz equation ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So change in change in the free energy of the system, which is equal to delta H minus T delta S. ಇಲ್ಲಿ terms ಏನು? This is change in Gibbs energy. What is Gibbs energy? This is change in enthalpy. Delta H ಅಂದರೆ enthalpy. What is enthalpy? It is the total heat content of the system. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as enthalpy. Gibbs energy ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಡೂ ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ. ನೀವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಹತ್ತಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹತ್ತುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹತ್ತದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ. ಟಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as Gibbs-Helmholtz equation. Next. I'll explain the spontaneity. What is a spontaneous reaction and what is a non-spontaneous reaction? Spontaneous reaction is the one which happens by itself without any external aid. ಒಂದ್ಸತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ the process which continues by itself without any external aid. For example, ವಾಟರ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡಿಂದ ಲೋ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅದಾಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ವಾಟರನ್ನು ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ? ಇವಾಗ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಿಬ್ಸ್-ಹೆಲ್ಮೋಲ್ಟ್ಜ್ ಇಕ್ವೇಷನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರ್ನ್-ಹೇಬರ್ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಸೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 1 mole. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಮೋಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. How do we do this? The standard heat of combustion of benzene ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we'll start with 1 mole of benzene. Combustion ಅಂದರೆ burning in the presence of oxygen. ಇದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ. Whenever any hydrocarbon burns, the products will be carbon dioxide and water. Now you have to balance. While balancing, we are going to balance the oxygen at the end. We'll balance carbon and the hydrogen first. There are 6 carbons, so I'll put 6 here. ಇಲ್ಲಿ 2 hydrogens ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದಾವೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 3 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. 6 times 2 ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ 12 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದಾವೆ. 12 ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂದರೆ 15 ಆಯಿತು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ 15/2. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3271 kJ/mol. ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಆರ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಆದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಗಿವ್ ಎಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, 1 mole ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇದನ್ನು -394 kJ/mol ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ hydrogen combines with oxygen to give water. Whenever we say formation, we should get only 1 mole of the substance. So illi ಏನು change ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ, whatever you are going to make the change, that should be in the reactants. So the delta H is equal to -286 kJ/mol. ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಬೆನ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಬಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಬೆನ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಬೆನ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೇಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆನ್ ಯು ರಿವರ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಯು ರಿವರ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಸೈನ್ ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, +3271 kJ/mol ಅನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು, ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ 1 mole ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 6 moles. ಸೊ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 6. ಇಲ್ಲಿ 1 mole ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ 3 moles ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್? 6C ಪ್ಲಸ್ 6O2 ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು 6CO2 ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಾಗಿದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 6 times 394. ಇದು ನನಗೆ -2364 kJ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನಿಗೆ 3H2. ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. H2 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, O2 ನಾವು ಹಾಫ್ O2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ 3 × half is 3/2. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು 3H2O. ಇವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ -286ಗೆ ನಾವು 3ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಲ್ ಇಕ್ವೇಷನಿಗೆ ನಾವು 3ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 3 times 286 ಬರುತ್ತೆ -858. ಈಗ ಈ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. ಸೊ 6CO2 ಇಲ್ಲಿದೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, 6CO2 ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್. 3H2O ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, 3H2O ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ 6 + 3/2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6 + 3/2 ಅಂದರೆ 15/2 O2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 15/2 O2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 15/2 O2 ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಉಳಿದಿದ್ದಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋಣ. 6C + 3H2 ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು C6H6. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನು ಇದೆ. 1 mole ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೆಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +49 kJ/mol. ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ನೀವು ಬರೆದಿರೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನು, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವೇನು ಮಾಡೋ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದು
ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್, ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then we'll move on to the equilibrium. This is Kp-Kc relationship. What is Kp and what is Kc? Kc is the equilibrium constant in terms of the concentration. Idu concentration in terms of concentration. This is in terms of partial pressure. So usually idanna now with respect to gases baritivi, idanna now liquids ge, solutions ge baritivi. How do you write Kp? For example, if I have any reaction, AA plus BB is in equilibrium with CC plus DD, then Kc becomes equal to concentration of the product. Idu product CD, AB reactants. A small a, b, c, d are the stoichiometric coefficient. Concentration of the products to their stoichiometric coefficient power ಆಗುತ್ತೆ. Concentration of C to the power is small c, concentration of D to the power small d divided by reactants ಯಾವುದು A ಅದರ ಪವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಬಿ ಪವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, ಈ ಥರ ಬರೀತೀವಿ. ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ then we write Kp is equal to partial pressure of capital C to the power small c, partial pressure of capital D power small d, partial pressure of A to the power A, partial pressure of B to the power B. ಹಾಗಾದರೆ Kc ಮತ್ತು Kp ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Kp is equal to Kc RT to the power delta n. So Kp ಅಂದರೆ equilibrium constant in terms of partial pressure, Kc ಅಂದರೆ equilibrium constant in terms of concentration, R is the gas constant, T is the temperature, and what is delta n? Delta n is the number of moles of the gaseous products minus number of moles of the gaseous reactants. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ವಿ ಇಗ್ನೋರ್, ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೆ ಸಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ 1. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್? ವಿಲ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ಇನ್ನು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಿ, ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಈ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬರೀತೀರಾ, ಏನೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಇದ್ದಾವೆ? ಸೊ ಒಂದು ಥಿಯರಿಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. Arrhenius theory. According to Arrhenius theory, acid is a substance which dissociates to give H plus in water. And for example, if you take HCl, aqueous solution ತಗೊಂಡ್ರೆ H plus dissociates into H plus and the OH minus in aqueous. So, sorry, H plus and Cl minus. This dissociates to give H plus and the Cl minus. So this is an example for acid because it gives H plus. Base is a substance which dissociates in water to give OH minus. And ಈ ಥಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು H plus ಮತ್ತು OH minus ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಸಿಡ್ ಕರಿತೀರಾ, ಯಾಕೆ ಬೇಸ್ ಕರಿತೀರಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ NaOH, that is also aqueous, this is going to give you Na plus and the OH minus aqueous. So NaOH OH minus ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, HCl H plus ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ in water. So these are called as acid and the base. The next theory, we next move on to the Lewis acid base theory. Okay, Lewis acid base theory, I'll explain Bronsted acid base theory first. According to Bronsted, acid is a substance which is proton donor, H plus donor ಅನ್ನು ನಾವು acid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Base is a substance which is H plus acceptor. For example, ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ H plus and which dissociates to give H plus is acid. ಯಾವ ಥಿಯರಿಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ, Arrhenius theory. ಇಲ್ಲಿ acid is a substance which donates H plus, base is a substance which accepts H plus. For example, if I take HCl, HCl ಅನ್ನು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ HCl is called as acid because it donates H plus. ಇದು H plus ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? Cl minus ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ H plus ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ವಾಟರ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ವಾಟರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ H plus, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ Bronsted base. ಇದನ್ನು ನಾವು Bronsted base ಅಂತ ಅಂತೀವಿ.
H2O accepts H plus given by the HCl and H2O becomes H3O plus. Ivaga, once the acid gives H plus, it becomes Cl minus. So this is called as conjugate base. Acid H plus ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ conjugate base ಆಗುತ್ತೆ. Whereas this accepts H plus, base H plus ಅನ್ನು accept ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ this becomes conjugate acid. So acid gives H plus to become conjugate base accepts H plus to become conjugate acid. ಈ acid base pair ಇಲ್ಲಿ HCl ಮತ್ತೆ Cl minus ಒಂದು pair. HCl and Cl minus. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? H plus is the difference between them. And ಇನ್ನೊಂದು acid base pair ಇದೆ, ಅದು H2O and H3O plus. ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸು? This is also H plus difference. So any acid and the base pair that differs by H plus is called as conjugate acid base pair. CABP ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. conjugate acid base pair ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ವೀಕರ್ ಇರುತ್ತೆ. So you can determine the strength. ಇವಾಗ HCl is a strong acid. Strong acid is the one which completely dissociates. 100 molecules of HCl ತಗೊಂಡ್ರೆ 100 H plus ಸಿಗುತ್ತೆ, 100 Cl minus ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್. ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿನೆಗರ್, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಡಬಲ್ ಹೆಡೆಡ್ ಆರೋ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೈಸ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ strong base like NaOH and the weak base like ammonium hydroxide. The one which completely dissociates and produces more H plus, that is strong acid. The one which partially dissociates and produces less amount of or less number of H plus, this is called as weak acid. Next to Lewis acid and base. ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು? H ಪ್ಲಸ್ ಡೋನಾರ್ ಅಥವಾ H ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ H ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ದೆನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೂಯಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೂಯಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ that can accept a pair of electrons. Lewis base is a substance which can donate a pair of electron. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. Lewis acid and Lewis base. So the one which accepts electron pair is Lewis acid, the one which donates electron pair is Lewis base. For example, BF3 ತಗೊಳ್ಳಿ. What is BF3? ಯೂಶುವಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಆಕ್ಟೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ನೋಡಿ 6 electrons ಇದಾವೆ ಅರೌಂಡ್ ಬೋರಾನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ electron deficient. If you take NH3, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ NH3 ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ electrons to boron trifluoride. So this becomes Lewis acid, and the one which is giving the electron pair is called as Lewis base. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. We use most of the times AlCl3 because it is electron deficient and can accept the electron pair. It is a very good example for Lewis acid. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? H plus and the OH minus, right? So the concentration of H plus and the OH minus, the concentration of ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ, hydrogen ion and the product of concentration of hydrogen ion and the hydroxyl ion or hydroxide ion is called as ionic product of water, and it is denoted by the letter Kw. Okay, and what is its value? ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1.0 into 10 to the power minus 14 molar square at 25 degree Celsius. ಇದರದ್ದೇ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು pH plus POH is equal to pKw ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಆಗ pKw ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 14 ಆಗುತ್ತೆ. Then the pH scale. What is pH? ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಸಿಡಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ pH scale. pH scales ranges from ಇದು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ 0 to 14. 7 is called as neutral, 0 to 7 is called as acidic, 7 to 14 is called as basic. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್? pH is equal to minus log concentration of H plus and POH is equal to minus log
ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ OH ಮೈನಸ್. ಇದೆರಡನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ಒತ್ತಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ pH ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ pH ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ if you take any acidic solution or the basic solution, if you add the other solution, acidic solution ತಗೊಂಡು ಬೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, in all these conditions pH changes. Okay, there will be change in the pH value. So buffer solution is a solution that can resist the change in pH by the addition of small amount of acid or base or on dilution or water ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದು. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ pH ಚೇಂಜ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರು and the other one is basic buffer. Acidic buffer andre it is a weak acid plus its salt. Basic buffer andre it is a weak base plus its salt. Example is acetic acid plus sodium acetate. ಇದು acidic pH range ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ pH range ಅಲ್ಲಿ ಅಬೌವ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆದರೆ you can easily write. I'll write the definition and then give the explanation. The degree of dissociation of a weak electrolyte ಅಂದರೆ partially dissociates, is suppressed by the addition of a strong electrolyte ಅಂದರೆ which completely dissociates, having a common ion. ಏನು ಕಾಮನ್ ಇರಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಏನಾಯಿತು? CH3CO ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ CH3COH ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ CH3CO ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ H ಪ್ಲಸ್. CH3COO ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಡ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಹೆಂಗು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥವಾ I can even take the example of ammonium chloride and the ammonium hydroxide. You might remember this. Labally, separation for the third group in the starting from the third group, you add a mixture of ammonium chloride and the ammonium hydroxide. So ammonium chloride is a strong electrolyte, completely dissociate. This salt complete agi dissociate agutte to produce ammonium plus chloride. NH4OH is ammonium hydroxide as add ಮಾಡ್ತಿರಲಿ, that is a weak electrolyte which partially dissociates. ಎರಡನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ there will be increase in the concentration of NH4 plus. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಅದರ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ನೀವು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೇಗೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಆಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇರೋ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್, ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಜೊತೆ ಇರೋ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಇರೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿರೋ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ NH4 ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಡೀ ವರ್ಷ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು 3 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದೌಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ Le-Chatlier ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ
ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರು, ಟೆಂಪರೇಚರು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ to a system which is in equilibrium, then the equilibrium will, or the reaction or the system will nullify that change by going in the reverse direction. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ರಾಮ್ ಇಡ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸ್ಲೀಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೋದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು ಎಲ್ಲನೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್, ನೀವೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಚೇಂಜಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇವಾಗ ಇದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಚೇಂಜು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಒಪೋಸಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ there is an increase in the concentration of the reactant. What the system should do, that should decrease the concentration of the reactant. ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ. ದೆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. I'll consider the same reaction. Reactant gives rise to product. ಅವರು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಬರೆಯೋದು ಯಾವತ್ತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಹೀಟ್. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್? ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ಬೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. If you decrease the temperature, the system is going to act in a way so that the temperature is going to increase. So the forward reaction is favored. The third one, pressure. Pressure is directly proportional to number of moles of gas. Say ನಾನು 2 moles of reactant ತಗೊಳ್ತೀನಿ, 3 moles of the product in the gaseous state ತಗೊಳ್ತೀನಿ. See, pressure is going to affect only the system in the gaseous state. Liquid ಅಥವಾ solid ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ see the number of moles of reactant. Number of moles ಇಲ್ಲಿ 2. Number of moles of product is 3. ನೀವು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವಾಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಡೂ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಆವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. 3 ಇಂದ 2ಗೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೀಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, ನೀವು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2 to 3. 2 to 3 is an increase ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೇ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋರ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಮೋನಿಯಾನ ತೆಗಿತಾ ಇರಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಅಮೋನಿಯಾ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಮೋನಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ? ಬೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. The second one, calculate the number of moles. ಇದು 1 ಮೋಲು, number of moles is 4 here, the number of moles is 2 here.
ನೀವು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ 4 ಇಂದ 2. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇವರ್ಡ್. Otherwise the backward reaction will be favored. The forward reaction is exothermic, delta H is negative. So increase in the temperature. If the reaction is exothermic, if you increase the temperature, the backward reaction will be favored. If you decrease the temperature, forward reaction will be favored. If the reaction itself is endothermic, increase in temperature favors the forward reaction, decrease in the temperature favors the backward reaction. Then we have homogeneous and the heterogeneous equilibrium. If all the reactants and the products are in the same phase, then it is homogeneous, otherwise it is heterogeneous. Then the solubility product constant. Solubility product constant, you take a sparingly soluble salt, say barium sulfate. This is in the solid state. When you put it into aqueous state, there will be equilibrium. Okay. Idu dissolved matte undissolved ge. You take a partially sparingly soluble salt. Sparingly soluble ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ there will be an equilibrium between the dissolved salt, ಇದು dissolved, and the undissolved salt which is in the solid state. ಆವಾಗ solubility product KSP is equal to ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಇದು undissolved ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ, ಇದು dissolved ಆದ ಕಾರಣ aqueous ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಯು ರೈಟ್ concentration of Ba2 plus into concentration of SO4 2 minus divided by BaSO4 ಬರೆದ್ರು ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. If the reduction and the oxidation, if in a reaction, reduction and the oxidation, ಈ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿಬೇಡಿ, ನಾನು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, happens simultaneously. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ simultaneous ಆದರೆ then you call it as redox reaction. And remember, oxidation is loss. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. oxidation is loss, reduction is gain. ಆಯಿಲ್ ರಿಗ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ oxidation is loss. For example, if you take zinc gives 2 electron and becomes Zn2 plus. ಇಲ್ಲಿ loss ಆಗಿದೆ, so we are writing the electron on the product side. Please do organic chemistry. Okay, we'll do it in the next class. You are welcome. Thank you for listening to. So Zn gives Zn2 plus plus 2 electron. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, Cu2 plus gains 2 electron. So you are going to write it like this. Cu gains electron, ಇದು ಗೇನ್ ಆಗಿದೆ. So this is reduction, this is oxidation. Okay, ಇದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Zn plus Cu2 plus gives rise to, ಇಲ್ಲಿ 2 electron ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, Zn2 plus plus Cu. ಇಲ್ಲಿ Zn ಇಂದ Zn2 ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನು, Cu2 plus ಇಂದ Cuಗೆ ರಿಡಕ್ಷನು. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್. ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ all these are considered as the charge is 0. Oxidation state is 0. Hydrogen it is always +1. Hydrates it is -1. Oxygen the charge is always -2 except peroxides. Peroxides -1 and superoxides -1/2. Fluorine is the most electronegative element. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ -1. If oxygen combines with fluorine, oxygen ಮತ್ತು fluorine ಇದ್ರೆ ಆಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. O ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಓಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್, ದ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ NH3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಒನ್. K2Cr2O7 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Find out the oxidation state of chromium. Say I will take it as X. Oxygen always has the charge of -2. K ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ಸು, ಸೊ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ +1. ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ +2. ಆಲ್ಕಲಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ, ವೆರಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಇವಾಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ 0.
ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. K2Cr2O7 ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಇಂಟು -1 +1 ಅಂದರೆ +2, 2 ಇಂಟು x ಅಂದರೆ +2x, 7 ಇಂಟು -2 ಅಂದರೆ -14 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ 2x ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಇನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 2x - 12 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆರ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +6. ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ MnO4-, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ -2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 1 ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, 4 ಇಂಟು -2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -8. ಓವರ್ ಆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 + 8 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +7. ಸೊ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ +7. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಈಗ ಥಯೋಸಲ್ಫೇಟು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀಟ್ ಮತ್ತು JEಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ CETಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now, balance the redox reaction. Whenever you balance the redox reaction, oxidation is loss, reduction is gain. Okay. So whenever you balance the redox reaction, you have two ways to balance. One, the oxidation number method. The other one is ion electron method. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದರೆ H+ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದರೆ OH- ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಫಸ್ಟ್? ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಸ್ಟೆಪ್ 3. ಸ್ಟೆಪ್ 1, ರೈಟ್ ದ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಣ. Cr2O7 2-, ನಾನು ಆಕ್ವಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ Cr3+ SO4 2-. Next, step 2. What are you going to do in the step 2? You calculate the oxidation number. ಇದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ನಿಧಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ +6 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ +3 ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ದೆರ್ ಆರ್ 2 chromiums ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 chromium, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಲ್ಫರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಸಲ್ಫರ್ ನೋಡಿ, ಸಲ್ಫರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇಸ್ +4. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಈಸ್ +6. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಮಿಗೆ +3. Now you find out which is oxidation, which is reduction. +6 to +3. This is decrease in the oxidation number. 6 in the 3 ಗೆ decrease in the oxidation number, so this is a reduction. +4 in the +6 ಗೆ increase in the oxidation number, so this is oxidation. Oxidation by how many units? 2 units. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಬೈ 6 into 2, ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ 12. ಇಲ್ಲಿ 2 into 3 is equal to 6. ಸೊ 12 ಇಂದ 6ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? 6. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 1s are 2 3s are. Now you take this number and multiply to this equation. You take this number and multiply to this equation. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಈ ನಂಬರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ Cr2O7 2- plus 3SO4 2-, this is going to give you 2Cr3 plus 3SO4 2-, if I am not wrong. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ after this, calculate the ionic charges. Ionic charges ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 1 into -2 is equal to -2, 3 into -2 is equal to -6, ಇಲ್ಲಿ 2 into +3 is equal to +6, 3 into -2 is equal to -6. ಈ ಸೈಡ್ ಚಾರ್ಜ್ 0, ಈ ಸೈಡ್ ಚಾರ್ಜ್ 8 -8. ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದರೆ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ H+ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಯಾವ ಸೈಡಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? -8 0 ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ -8, ಇದನ್ನು 0 ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 8H+. 8H+ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ Cr2O7 2- plus 3SO4 2- plus ಈ ಸೈಡಿಗೆ 8H+ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2Cr3 plus 3SO4 2- ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಜನರಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, 7 + 3 × 12, 7 + 12 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 19 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 × 12, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4H2O ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, this is the balanced equation. Yeah, balance ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Then this is the balanced equation.
This is the second method, ion electron method. What you are going to do? ನಾನು ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅದೇ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ. What are you going to do then? The step 2. ಇದನ್ನು ಟೂ ಹಾಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಇದು ಹಾಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಹಾಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ MnO4 minus gives rise to MnO2. And the other half equation is I minus gives rise to I2. ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು MN ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು iodine ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು iodine ಇದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. Mn is going to have the plus 4 charge. Here Mn is going to have the plus 7 and plus 4 charge. Illi it is minus 2, 2 minus 1 charge, illi 0. So minus 2. Innen ಮಾಡ್ತೀರಾ? After this, you are going to add, ಇಲ್ಲೇ add ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಥವಾ you can write the equation and then you can add. ಯಾವುದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. So for example, you can put 3 electrons here, then you can multiply. ಅಥವಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 7. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್? ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2 ವಾಟರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ 4H+ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಇದು I2 ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ MnO4 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4H+ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 4OH ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ MnO2 ಪ್ಲಸ್ 2H2O ಪ್ಲಸ್ 4OH ಮೈನಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ you are going to add H+ on the reactant side, opposite side ಗೆ. Then since it's the basic medium, you are going to add OH minus. ಎಷ್ಟು H+ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ OH minus ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. Then this equation I minus, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. MnO4 minus ಪ್ಲಸ್ 4H+ ಪ್ಲಸ್ 4OH ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ 4 ವಾಟರ್ ಆಯಿತು. 2 ವಾಟರನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 2 ವಾಟರ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು MnO2 ಪ್ಲಸ್ 4OH ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2I ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ I2 ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು? 3 electrons. 7 to 4 ಅಂದರೆ 3 electrons. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 electron ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2I ಮೈನಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು I2 ಪ್ಲಸ್ 2 electron ಇದೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 3. ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. Then we have the last one as the disproportionation. Disproportionation is a reaction where the oxidation and the reduction, both of the reaction are going to, both reduction and the oxidation happens with a single element. ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟು oxidation ಮತ್ತು reduction ಎರಡು ಆದರೆ then we are going to call it as disproportionation. There are different type of redox reactions, ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 2H2O2 gives rise to 2H2O plus O2. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ has -1 charge, oxygen has -2 charge, oxygen has 0 charge. So -1 in the 0 ಅಂದರೆ this is increase and -1 in the -2 ಅಂದರೆ this is decrease. Oxygen is undergoing both oxidation and the reduction. So this is correct ಅಲ್ಲ? reduction and oxidation interchange ಆದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. increase in the oxidation number, correct. So this is called as a disproportionation reaction. Thank you for listening. notes ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ.